Hello everyone. আজি আমি লৈ আহিছো কান্ট্ৰি আৰু ক্যাপিটাল ৰিলেটেড জিকে কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ ডিএমই আৰু ডিএইচএছ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে সো আপোনালোকে ক্লাছটো মনোযোগেৰে চাব মনত ৰাখি যাব ট্ৰাই কৰিব Question number 1 ত দিয়া আছে আপোনালোকৰ which one of the following is a capital of Bhutan ভুটানৰ ক্যাপিটাল কোনটো হয় ভুটানৰ ক্যাপিটাল হল আপোনালোকৰ অপচন নম্বৰ A is the right answer Thimphu বুলি কোৱা হয় হয় নে নহয় Question number 2 What is the currency of Turkey Turkeyৰ currency কি হয় Turkeyৰ currency হল আপোনালোকৰ লিৰা যোনটো লিৰা অপচনটো হেতুৱে হল আপোনালোকৰ Turkeyৰ currency Option number A is the right answer Question number 3 What is the currency of South Africa South Africaৰ currency কোনটো হয় South Africaৰ currency হল আপোনালোকৰ rand Option number B is the right answer Question number 4 What is the currency of Morocco? Moroccoৰ currency কি হয়? Moroccoৰ currency হল আপোনালোকৰ dirham. Option number C is the right answer. Option number C. Question number 5. What is the capital of Argentina? Argentinaৰ capital কোনটো হয়? আপোনালোকৰ যোনটো option number A দেখিছে option number A is the right answer. Buenos Aires. Question number 6. What is the capital of Sweden? Swedenৰ capital কোনটো হয়? Option number D is the right answer. Stockholm. Option number D. Swedenৰ capital হল আপোনালোকৰ Stockholm. The currency of Japan, Japanor currency. Heto apnaloke hokolbe jane option number A is the right answer, yen. Question number 8. Choose the correct pair of country and capital. Country or capital or correct pair kontu hoy. Option number A is the right answer, Azerbaijan, Baku. Azerbaijanor capital ki hoy, Baku hoy, hoy na hoy. So correct option to hol amar option number A is the right answer. Question number 9. What is the capital of Tajikistan? Tajikistanor capital kontu hoy? Tajikistanor capital hol apnalokor Dushanbe. Option number D is the right answer. Dushanbe is the capital of Tajikistan. Question number 10. Baghdad is the capital of which country? Baghdad kar capital hoy. Baghdad hol apnalokor Iraqor capital. So option number B is the right answer. Iraqor capital hoy. Question number 11. What is the national currency of Australia? Australia's currency kuntu hoy? Dollar? Australian dollar. Option A is the right answer. Australian dollar is the currency of Australia. Question number 12. What is the Chinese currency called? Chinese currency ki koa hoy? Chinese currency. China's jonto currency ta ki boli koa hoy? Renminbi. Renminbi boli koa hoy. Aru apnalokor China's jonto capital hetu hol Beijing. Hoy na hoy. Question number 13. What is the currency of Armenia called? Armenia's jonto currency hetu ki boli koa hoy? Hetu koa hoy dram. Hetu dram hobo lagisile de. Option A is the right answer. Hetu dream no hoy. Hetu dram hobo lagisile. Dram. Armenia's jonto capital hetu hol Armenia's jonto currency. Sorry de. Armenia's jonto currency hetu hol apnalokor dram. Option A is the right answer. Question number 14. What is the size of 2000 rupee in Indian currency? Amar Bharatiya currency jonto 2000 rupees jonto notes ase ei notes khonor jonto size hoy hetu ki hoy 66 mm into 166 mm hetu mono rakhi lobo. Option A is the right answer. 66 into 166 mm. Question number 15. What is the capital and currency of Russia? Russia's capital aru currency kontu hoy? Option apnaloke option number C apnaloke dekhise Russia's jonto capital hoy. Russia's capital to Moscow hoy. Yes. Aru Russia's currency kontu hoy? Ruble. Ruble to Russia's currency hoy. Gotike option C is the right answer. Question number 16. What is the capital of Uzbekistan? Uzbekistan's capital kontu hoy? Uzbekistan's capital hol apnalokor Tashkent. Tashkent is the capital of Uzbekistan. Option D is the right answer. Question number 17. What is the currency of Singapore? Singapore jonto currency hetu ki hoy? Singapore currency to hol apnalokor Singapore dollar. Hoise na Singapore dollar. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Singapore dollar. Question number 18. Question number 18 not ki dia ase? Which of the following country is not a member of SAARC? SAARC or kuntu eta member no hoy boli hodise. SAARC or member kune no hoy? Nepal to hoy, Afghanistan hoy, Bangladesh hoy, Myanmar to SAARC or eta member no hoy. Gotike option D is the right answer. Aru SAARC or jonto headquarter hetu kota ase apnalokor? SAARC or headquarter to ase apnalokor Nepal or jonto Kathmandu sohor, Nepal or Kathmandu sohorote SAARC or headquarter ase. Question number 19. Abuja is the capital of which of the following country? Tolor kuntu country capital hoy Abuja? Nigeria capital hoy. So option C is the right answer. Abuja is the capital of Nigeria. Question number
20. Dinar is the currency of which of the following country? Dinar কাৰ currency হয়? Dinar হল আপোনালোকৰ Bahrain. Bahrainৰ currency হয়। গতিকে option A is the right answer. Question number 21. What is the currency of United Kingdom? United Kingdomৰ currency কোনটো হয়? United Kingdomৰ currency হল আপোনালোকৰ pound sterling আৰু United Kingdomৰ capital কোনটো হয়? London. Question number 22. Question number 22. The capital of Peru is? Peruৰ capital কোনটো হয়? Lima. Peru, Lima. হেতু মনত ৰাখিব খুবেই ভাল। Option A is the right answer. Question number 23. What is the capital of Ethiopia? Ethiopiaৰ capital কোনটো হয়? Ethiopiaৰ capital হল আপোনালোকৰ Addis Ababa. Option A is the right answer. Addis Ababa to হল আপোনালোকৰ Ethiopiaৰ capital আৰু Ethiopia ক'ত আছে? Ethiopia আছে আপোনালোকৰ আফ্ৰিকান কান্ট্ৰি হয় Ethiopia এখন। বুজিছেনে? আফ্ৰিকাৰ আছে Ethiopia. Question number 24. What is the currency of Brunei? Bruneiৰ currency কোনটো হয়? Bruneiৰ currency হল আপোনালোকৰ dollar. Option A is the right answer. Question number 25. Capital of Tanzania. Tanzaniaৰ capital কোনটো হয়? Tanzaniaৰ capital হল আপোনালোকৰ Dodoma. Option A is the right answer. Dodoma is the capital of Tanzania. Question number 26. Capital of Kazakhstan. Kazakhstanৰ যোনটো capital হয় এটো কোনটো হয়? Kazakhstanৰ capital কোনটো হয়? Option A is the right answer. Nur Sultan. Nur Sultan is the capital of Kazakhstan. Question number 27. Last question. The capital of Morocco. The capital of Morocco. Moroccoৰ capital কোনটো হয়? Rabat. Rabat is the capital of Morocco. আৰু Moroccoৰ যোনটো currency হয় হেতু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক। Moroccoৰ currency হল কি হয় Moroccoৰ currency? Dirham is the currency of Morocco. Dirham. Dirham is the currency of Morocco. তো হেতু আছিল আজি সেশনটো আৰু নেক্সট সেশনত আকৌ এটা ভিডিও আনিম আপোনালোকৰ কান্ট্ৰি আৰু ক্যাপিটাল ৰিলেটেড আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ৰিলেটেড যেহেতু আপোনালোকৰ এক্সাম খুবেই ওচৰ চাপিলে তো আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি বনোৱা ভিডিওটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব চেনেলটো অলপ গ্ৰো হোৱাত সহায় কৰিব যাতে মোৰো ভাল লাগে আগন্তুক সময়ত আৰু ভিডিও দি থাকিব পাৰো ধন্যবাদ